slide. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is chapter 3 from the same textbook, the main textbook by Varian. Okay. So last lecture all about budget constraint. This lecture will be all about preferences, and then eventually we are going to bring the budget constraint and preference together to identify optimal choice. Okay, so that's the plan for the first midterm. So first, we looked at different aspects of the budget constraint. Today, our job is to look at different aspects of preferences. How do we choose stuff? Okay, what are the assumptions behind that? What is the shape of the budget? What is the shape of the indifference curve? Okay, etc. etc. And then eventually, before midterm one, we'll try to bring these things together to identify optimal choices. So let's start. So first thing is, whenever we compare two different consumption bundles, X and Y, okay, there are three things that can happen. First, there can be strict preference. So X is more preferred than Y. That can happen. Okay. There can be something called weak preference, which is X is as at least as preferred as Y. Okay. In other words, we call it weak preference. And lastly, there is another option which is indifference, meaning X is exactly as preferred Yes. as Y. Okay, so there are three things again. So between two Sir. bundles, G bolen, কোনো question? Sorry. Sorry, মিলন কোনো প্রশ্ন ছিল? স্যার মিলন গ্রামের বাড়িতে, সো ওর নেটে মেবি প্রবলেম। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মিলন, ইউ ক্যান, আপনার যদি মাইক অথবা নেটওয়ার্ক অসুবিধা হয় আপনার চ্যাট বক্সের ওখানে লিখে। Okay. Anyway, let me go back. Okay. So again, basically what I'm saying is there are two bundles, X and Y. So it can be the two bundle, there can be strict preference. One bundle is strictly preferred than the other bundle or more preferred than the other bundle. There can be weak preference, okay, which means one bundle can be at least as good as the other bundle. That is weak preference. And thirdly, there can be indifference, meaning one bundle is exactly same as the other bundle. Okay, so there are three things that can happen. Okay. So particularly they are ordinal relations. Okay, so this is all ordinal, meaning I'm just ranking the bundles. Okay, so how do I rank the bundles? Okay, it can be strict preference, it can be weak preference, it can be indifference. Okay, so this is all about ranking the two bundles. Okay, Sir, the state weak on preference একটু weak preference হচ্ছে X is at least as good as Y, so it is greater or equal. আমি আপনাদেরকে just যদি সাইনগুলো দেখাই, it will be easier for you to understand. So the first thing is this denotes strict preference. So whenever we are going to talk about strict preference, we are going to give this sign. Okay, so it's a greater than sign, but it's a curly greater than sign. Okay, so which represents preference. আপনি যখন greater than লেখেন তখন what do you write? You write 3 is greater than 2. So you're basically talking about two numbers, right? But whenever I'm talking about two bundles and I'm talking about my preference, I'm not really talking about two numbers. I'm just saying that I like this more than that. Okay, so in order to explain that, in order to represent that, we use this curly greater than sign. Okay, we do not use the typical greater than sign, rather we use this curly greater than sign. So this represents, one bundle is more preferred than another bundle. So if I write it like this, X is
strictly preferred to Y, that basically means bundle X is preferred strictly to bundle Y. Then there is another notation. Look at this one. This denotes indifference. Okay, so whenever I write X indifferent to Y, okay, I can write it like this. So I can use this notation to represent indifference. So this is like a proxy of equality. Okay, so again, I'm not writing equal, I'm writing this curly sign, and that will give you the impression that the two bundles are equally preferred. Thirdly, whenever I want to show you weak preference, now you can see this is greater or equal. Okay, in mathematics you use greater or equal, but here I'm using the curly greater and the curly equal. Okay, and I'm saying this is representing weak preference. So if I write X and that sign Y, it basically means X is preferred at least as much as Y. Okay, so greater than or equal to. Okay, so this is basically what I meant by weak preference. So what is the difference between strict preference and weak preference? That at least as good as that sign is missing. Okay, so whenever I'm talking about strict preference, it's a definite kind of comparison. It's like definitely one bundle is preferred than another bundle. But whenever I'm talking about weak preference, okay, so that means that it is at least as good as Y. Okay, that means X can be indifferent to Y, or X can be more preferred than Y. Put them together, we are saying X is at least as preferred as Y. Okay. Now, if I can write this too, okay, if I say X is at least as good as Y, and then I'm also saying Y is at least as good as X, what does that mean? The only way I cannot contradict myself is by saying that means X must be indifferent to Y. Okay, I repeat. If I say X is at least as good as Y, and then I'm again saying Y is at least as good as X, you can see that it's a little bit of, it sounds like a contradiction. Okay, so the only thing that can remove the contradiction is by saying that you are actually saying that X is exactly as preferred as Y. That means there is no difference between X and Y to you. Okay, and again, remember what X and Y is representing. They are basically representing two different bundles. Bundle means in a bundle there can be different combinations of products. Okay, so I'm not really assigning any value to it yet. Okay, আমি বলছি না যে একটা বান্ডেলে থাকবে 2 ইউনিট আর একটা বান্ডেলে থাকবে 3 ইউনিট, অথবা একটা বান্ডেলের ভ্যালু হচ্ছে 10 আর একটা বান্ডেলের ভ্যালু হচ্ছে 15. I'm not saying it right now. All I'm saying, আপনাকে দুইটা বান্ডেল দেয়া হলো, আপনাকে দুইটা প্যাকেট দেয়া হলো. You open up the packet, you see that inside there are different stuff in these two packets, and then I'm going to ask you, okay, which one do you prefer? And you can say, okay, I prefer X more than Y. Okay, or you can say I prefer X at least as much as Y, or you can say I like X exactly as much as Y. Okay, so you can, by looking at the two bundles, you have to decide which one is it. Okay, is it about strict preference, or is it weak preference, or is it indifference? Okay, again, this is just a notation. Once we start applying it, hopefully it will get clearer. Let's see. So now I'm going to introduce three assumptions. Ji bolen. Bolen. Hello. Hello. Sir, can you please repeat again from the first? From I'm the late first. to join. From the first, এখন করা যাবে না ভাইয়া.
আপনি পরে একটু কারোর থেকে আলাপ করে নিন, আমি যদি ক্লাসের শেষে টাইম থাকে আই উইল কাম ব্যাক। ওকে, আমি তেমন কিছুই পড়াই নাই, সো nothing to worry about. It's just I'm saying that there are two bundles. দুইটা বান্ডলের মধ্যে আপনি তিন ধরনের রিলেশনশিপ হতে পারে। There can be strict preference, there can be weak preference, there can be indifference. মানে একটা আসলে বান্ডল স্যার আমি আরেকটা বান্ডলের থেকে গ্রামে আছি, তো এখানে অনেক নেট প্রবলেম করতেছে, এর জন্য আমি প্রপারলি অ্যাটেন্ড করতে পারছিলাম না তো। না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমার মানে আপনার যদি নেটওয়ার্ক বারবার আসে যায় তাহলে ইউ জাস্ট হ্যাভ টু মেক সেন্স যে আর কারো থেকে আপনি জিনিসটা পরে নিয়ে নিন। কেউ যদি রেকর্ড করে অথবা কেউ যদি স্লাইডগুলোর কোনো কপি রাখে সেগুলো আপনি থেকে পরে একটু দেখে নিন। ওকে, আর ইন দ্য মিন টাইম যদি যতটুকু পারেন ততটুকু ক্যাপচার করার চেষ্টা করেন। Okay, there's nothing else I can offer at the moment. Okay, again, so there are two bundles. So all I'm saying is that এই দুইটা বান্ডলের ভিতরে আমি একটা বলতে পারি যে একটা বান্ডেল আরেকটা বান্ডলের থেকে বেটার, আরেকটা বলতে পারি যে একটা বান্ডেল আরেকটা বান্ডেলের সমান অথবা তার থেকে আরো ভালো, আরেকটা বলতে পারি যে দুইটা বান্ডেল আসলে আমার কাছে একই রকম। ওকে স্যার, আই উইল ওকে, ম্যানেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ মিলন। আই ক্যান ম্যানেজ স্যার। Sure, sure, thank you. Okay, so now let's get into three assumptions. Okay, so three assumptions are completeness, reflexivity, and transitivity. Okay, so these are the three assumptions we are gonna take at the very beginning. Okay, so what we are saying is that whenever we look at preferences, we are gonna try to make sure that the preferences behave in a certain way. Okay, in order to make sure that the preferences behave in a certain way, I'm gonna impose few assumptions on it. Okay, so let's go through these assumptions. First one, completeness. What do I mean by completeness? I'm saying that for any two bundles, X and Y, it is always possible to make the statement that either X is at least as good as Y or Y is at least as good as X. In other words, all I'm saying is that if I give you two bundles, you should be able to rank them. You should be able to put them in order. Okay, so তার মানে আপনাকে আমরা যে তিনটা রিলেশনশিপ দেখালাম, স্ট্রিক্ট প্রেফারেন্স, উইক প্রেফারেন্স এন্ড ইনডিফারেন্স, যে কোনো দুইটা বান্ডল আমি আপনাকে যদি দেই, you should be able to tell me is it strict preferred, is it one strictly preferred than the other one, or weakly preferred than the other one, or indifferent to other one. Okay, you should be able to make that comment about the two bundles. Okay, so I give you two bundles, you cannot tell me that I don't know, I can't rank them anymore. Okay, you can't say that. That's an assumption. Colin? স্যার কমপ্লিটনেসের যে সিচুয়েশনটা দেখানো হয়েছে স্যার একটু আগে যে স্লাইডটা ছিল, তো ওই সিচুয়েশনে যখন একটা কন্ট্রাডিকশন মানে পর্যায়ে চলে যায় তখন এক্স এর সাথে ইনডিফারেন্স ওয়াই এই সাইনটা ইউজ করা হয় না স্যার? এখানে জি বলা স্যার, হচ্ছে যে this relationship and this relationship, both of them are happening at the same time. তার মানে আমি আপনাকে দুইটা বান্ডল দিলাম, আপনি আমাকে দুইটা বান্ডল দেখে বললেন, একবার বললেন x at least as good as y, আরেকবার বললেন y is at least as good as x. আপনি যখন আমাকে এই দুইটা কমেন্ট করবেন, আমি বুঝে নিব যে আপনার কাছে আসলে x আর y they are indifferent, সেটা বলা হচ্ছে এখানে। আর এখানে বলা হচ্ছে যে যখনই আমি আপনাকে দুইটা বান্ডল দিব, you can either say this, not and, or you're gonna say this. Okay, so তার মানে আপনি একবার বলতে পারেন যে this is at least as good as y, or you can say y is at least as good as x. Okay, so basically what I'm saying is that whenever I give you two bundles, you should be able to make any one of this statement. Okay, so either strict preference statement or weak preference statement or indifferent statement. Okay, যে কোনো একটা আপনার করতে পারতে হবে। Okay, you cannot say দুটা বান্ডল দেখে যে আমি কনফিউজড, আমি এখন আসলে বলতে পারতেছি না। Okay, I am assuming যে আমরা as individuals we can always rank between two bundles. I am assuming that. Okay, আমি বারবার বলছি যে this is an assumption.
This is not necessarily always true. Okay, but this is an assumption about the preference. The assumption is যে কোনো দুইটা সিচুয়েশন আপনাকে দেয়া হলে, যে কোনো দুইটা বান্ডল, যে কোনো দুইটা প্যাকেজ আপনাকে দেয়া হলে, you should be able to rank them. Okay, if you can, you fulfill the assumption of completeness. Okay, that's all I'm saying, nothing more than that. Reflexivity, what do we mean by reflexivity? Reflexivity is basically just saying that any bundle X, sorry. Sir, I was asking that when we say that incompleteness X is at least as good as Y and vice versa, then if both are like at least good as each other, then how we can decide that if we can, it's strictly preferred or weakly preferred? আমি আবার বলতেছি, আপনি একবার বলবেন এইটা অথবা বলবেন ওইটা, আপনি দুইটাতে একসাথে বলতেছেন। The moment you're saying the both things at the same time, only then you're saying X is indifferent to Y. এখানে তো আপনি you're not saying the both statements at the same time. You're either saying this, আপনি হয় বলছেন যে X is at least as good as Y, that's a statement, that is fine, you're comparing, you're ranking them. অথবা আপনি বলছেন, আরেকজন হয়তো বলছে যে Y is at least as good as X, that's a separate statement. But আপনি যদি একই সাথে দুইটা বলেন, আপনি যদি একই সাথে, look at, don't ignore this and, যদি আপনি একই সাথে দুইটা স্টেটমেন্ট দেন, তাহলে obviously what are you basically saying? You're basically saying যে you are indifferent to Y. There is no at least as good as. ওই পার্টটুকু আমি তাহলে বাদ দিয়ে দিব, কারণ I just realized that আপনি যেহেতু বলছেন, একবার বলছেন X is at least good as Y, okay, আবার একই সাথে বলছেন Y is at least as good as X, তার মানে আপনি আসলে দুইটার ভিতরে আপনার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই, যেহেতু আপনি দুইটা স্টেটমেন্ট একসাথে বলছেন। আমি কি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছি? মানে আমি একবার বলতে চাচ্ছি যে আপনি যদি দুটো স্টেটমেন্ট একসাথে বলেন, that just represent indifference. কিন্তু কমপ্লিটনেসে বলা হচ্ছে যে আপনাকে আমি দুইটা বান্ডেল দিলাম, আপনি এখন আমাকে বললেন এইটা, আবার আরেকজন আপনাকে বললো এই দুইটা বান্ডেল দেখার পরে সে বললো এইটা, which is fine. Okay, I'm not talking about the same person here. I'm talking about just two different relationship. এইটা একটা, এইটা একটা। একজন দেখে বলতে পারে এরকম একটা স্টেটমেন্ট, আরেকজন দুইটা বান্ডেল দেখে বলতে পারে এরকম একটা স্টেটমেন্ট। But the point is, as long as আমি আপনাকে দুইটা বান্ডেল দেওয়ার পরে you can make some ranking, that all matters. That will fulfill the assumption of completeness. আপনি হয় বলবেন আপনি indifferent, অথবা আপনি বলবেন you have a weak preference, অথবা আপনি বলবেন you have a strict preference. But you should be able to make any one of these three statements. That is all. All right, বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ। Probably আমি মানে যেভাবে লিখেছি, it's probably মানে এই পরপর লেখাতে হয়তো it just create more confusion. Okay, but anyway, আমি just মানে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে any two bundles, any number of bundles when I give you, any person should be able to rank them. যদি সে র্যাঙ্ক করতে পারে তাহলে আমি বলবো যে সে ফুলফিল করলো the assumption of completeness. That's it. Okay, so let's move to the next one, reflexivity. So reflexivity is basically saying is that X is always at least as preferred as itself. So this is basically something like self-reflection. Okay, so you are sometimes we say that I am at least as good as myself. Okay, or I am at least I don't know, as fat as myself. Okay, so what you're doing, you're basically comparing you with yourself. Okay, so that's just being consistent. Okay, so this is just reflexivity is basically saying that there should be some level of self-reflection. Okay, so nothing more than that. Okay, and this is not very relevant for our chapter anyway, but because it's one of the assumption, I just need to mention it. So reflexivity basically saying the only
thing is that both of the bundle is exactly identical. So you're basically saying that you are at least, X is at least as preferred as X. Okay, so I'm not even bringing a second bundle here. I'm just talking about the same bundle. I'm just saying that one bundle or one package or one particular individual, one particular situation, it is at least as good as that situation, the same situation. Okay. Third one is more important, which is transitivity. Okay, pay attention to this because this is we will use this many times in this chapter. Transitivity. X is at least as preferred as Y. Okay, then I'm saying Y is at least as preferred as Z. Okay, so you can see there are three bundles now. Okay, X is at least as preferred as Y. Then I'm saying Y is at least as preferred as Z. X টা আমার থেকে সরায় নেওয়া হলো, আমাকে আরেকটা প্যাকেজ দেওয়া হলো যেটা হচ্ছে Z। আমাকে এখন বলা হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে Y এবং Z এর ভিতরে look at it and make a comparison. Okay, tell me about your preference. So আমি Y এবং Z দেখে বললাম যে Y is at least as preferred as Z. Okay, এখন এই দুইটা স্টেটমেন্ট আমি যখন বললাম, আপনি যখন শুনলেন, এখান থেকে you should be able to draw the conclusion is that because he said X is at least as preferred as Y, and then he said Y is at least as preferred as Z, that definitely means আমি যদি তাকে X আর Z এই দুইটা বান্ডল যদি আমি যদি তাকে দিতাম, in that case he or she will always choose X or always make the statement X is at least as preferred as Z. Okay, সে কখনোই বলবে না যে Z is at least as preferred as X, because I am assuming that you are consistent with your choice. Okay, আমি এখন আরেকটু ইজি করে বলি, আপনি এই at least as preferred টা বাদ দেন। Okay, let's imagine it is preferred than Y. Okay, not at least as preferred, with preference. Let's make it strict preference. So যদি strict preference হয় তাহলে স্টেটমেন্টগুলো কি হবে? X এবং Y যখন আমাকে দেয়া হলো আমি বলবো X is more preferred than Y. Right? যখন Y এবং Z আমাকে দেয়া হলো আমি বলবো Y is more preferred than Z. Okay? এখন আপনি কি একটা র‍্যাঙ্কিং করতে পারছেন এই তিনটা বান্ডেলের আমি কিভাবে তিনটা বান্ডেলকে র‍্যাঙ্ক করছি? Can you see the ranking? Which one is my most preferred bundle among X, Y, Z? X. X, Which one is my least preferred bundle? Z, Absolutely. So এখন আমি যদি চিন্তা করি যাচ্ছে ঠিক আছে ওনাকে তো X আর Z তো একসাথে দেখানো হলো, X আর Y দেখালাম আবার Y আর Z দেখালাম, আর একটা থার্ড কম্বিনেশন তো রয়ে গেল সেটা হচ্ছে X আর Z, কিন্তু আমি এই কম্বিনেশনটা ওনাকে না দেখাই বলতে পারি যে X will definitely be more preferred than Z. That is transitivity. Okay, তার মানে your choice is always consistent. তার মানে আপনি একবার বলছেন যে X is preferred than Y, then আপনি আবার বলছেন Y is preferred than Z, কিন্তু আমি এখন কোনো একটা কারণে আপনাকে X আর Z দিলাম, আপনি বললেন Z is more preferred than X. That should not happen, স্যার because that will violate transitivity. Yes. স্যার এটা কি এমন যে বড় ছেলে মেজো ছেলের থেকে বড়, মেজো ছেলে ছোট ছেলের থেকে বড়, তাহলে বড় ছেলে অবশ্যই ছোট ছেলের থেকে বড়? Okay, yes, you can put it like that. Okay.
But again, that example is fine, but here we are always talking about preference. Okay, so here you put it other way around. আপনি বলতে পারেন যে বড় ছেলেকে প্রেফার করে মেজো ছেলের থেকে বেশি, মেজো ছেলেকে প্রেফার করে ছোট ছেলের থেকে বেশি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বড় ছেলে আর ছোট ছেলের মধ্যে কাকে সে প্রেফার করবে? Okay, transitivity is saying it definitely বড় ছেলে। Okay, again, I mean, it sounds very biased. It's not a very good example, but again, you got the idea. So, idea is that you should be consistent with your choice. Okay, তার মানে আপনার চয়েসের there should be a pattern, there should be some level of consistency. Okay, that is what transitivity is, saying. Okay, we are going to use it in a minute, and we are going to see how that is relevant. So now let's start talk about indifference curves. Okay, so what do we mean by indifference curve? Okay, অনেকে ইকো 101 এ দেখে আসছেন, অনেকে হয়তো দেখে আসেন নাই। So indifference curve basically means it's all the different bundles, all the different combinations on this particular curve supposed to give you the same level of satisfaction. Or here I can say that all bundles, they should be equally preferred. Okay, তার মানে ইনডিফারেন্স কার্ভের ভিতরে যতগুলা কম্বিনেশন থাকবে, all of them should be equally preferred. Okay, so equally preferred মানে কোনটা? Can someone tell me? Strict preference, weak preference, নাকি indifference? Sir, indifference. Absolutely. তার মানে indifference curve is saying that all the combinations that you have on this particular curve, they should be indifferent to each other. তার মানে in terms of your own preference, any one of the allocation, any one of the bundles supposed to give you the same level of satisfaction. Okay, so now let's go through it. So take a reference bundle x prime. Okay, the set of all bundles equally preferred to x prime is the indifference curve containing x prime. Okay, first you take a reference bundle. I'm saying, let's say it is x prime, and then I'm trying to identify all the other bundles which will give me the exactly same level of satisfaction as x prime. If I can identify all those bundles, okay, I will say that all of the bundles will lie on the same indifference curve. Okay, so that means the set of all bundles, I am denoting them as y, which will be indifferent to x prime. Okay, as you just said, that there should be indifference. Since an indifference curve is not always a curve, a better name might be an indifference set. Okay, এটা আমরা একটু পরেই দেখব যে indifference curveটাকে actually should it be a curve, or should it be a straight line, or should it be something else? We are going to see it in a minute. কোন জায়গাটা বলেন একটু? All I'm saying is that আপনাকে একটা পার্টিকুলার বান্ডল দেয়া হলো, এখন আপনি সেই বান্ডলটা দেখে আপনার একটা প্রেফারেন্স আছে, এখন আমি তার সাথে আপনাকে আরো 100টা বান্ডল আমি আপনাকে অফার করব। এই 100টা বান্ডল থেকে আপনি যেই বান্ডলগুলা দেখে আমাকে বলবেন যে আই লাইক দিস বান্ডলস এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ দ্য ফার্স্ট বান্ডল, আমি সেগুলোকে সব আলাদা করব। ঠিক আছে, হয়তো 10টা বান্ডল। So প্রথম আমি আপনাকে একটা বান্ডল দেখালাম, আপনি ওটা দেখে বললেন যে হ্যাঁ, ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, দিস ইজ হাউ মাচ আই লাইক ইট। এখন আমি আপনাকে আরো অনেকগুলো কম্বিনেশন দেখাবো, এখান থেকে আপনি 10টা কম্বিনেশন বের করে বললেন যে এই 10টা কম্বিনেশনও আমি একই রকম পছন্দ করতেছি, যেরকম আপনি আমাকে প্রথম যে বান্ডলটা দেখাচ্ছেন। তার মানে হচ্ছে all these 10 bundles including on top of the first bundle, তার মানে 11টা বান্ডল, ওকে, যেই কার্ভটাকে তৈরি করবে অথবা যেই কার্ভের উপরে 11টা বান্ডল থাকবে, that curve is called indifference curve. তার মানে প্রত্যেকটা বান্ডল they are indifferent to each other. ওকে, তার মানে আপনি প্রত্যেকটা বান্ডলকে ইকুয়ালি প্রেফার করেন। ওকে, সো সেই জন্য আমরা বলা হচ্ছে যে all the bundles they will be equally preferred to the first bundle.
ওকে, আপনাকে ওই যে প্রথমে আমি যে বান্ডেলটা দেখাইছি, ওকে, the first your reference bundle. Okay, again আমি স্যার মানে হচ্ছে স্যার আমি ফার্স্ট যে বান্ডেলটা দেখেছি ওটার প্রতি আমি যে স্যাটিসফ্যাকশনটা পেয়েছি আমি বাকি যে 100টার ভিতরে 11টা 10টা চুজ করছি, 10টার ভিতরে আমি সেম স্যাটিসফ্যাকশনটা পেয়েছি। absolutely absolutely থ্যাংক ইউ। perfect. তার মানে অল টুগেদার এই 11টা বান্ডেল আপনাকে এক্স্যাক্টলি সেম অ্যামাউন্ট অফ স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে। Okay, so now let's look at a diagram. Okay, so here I'm measuring x2 on the y-axis, I'm measuring x1 on the x-axis. আমি একটা পার্টিকুলার কার্ভ এঁকে আমি তিনটা পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করব, x prime, x double prime, x triple prime, and I'm saying that they will belong to the same indifference curve only if this is true. Okay, তার মানে x prime is indifferent to x double prime, x double prime is indifferent to x triple prime. তার মানে প্রত্যেকটা বান্ডেল they are equally preferred to. Okay, তার মানে আপনাকে যদি আমি চয়েস দেই যে আচ্ছা আপনি কি x prime নেবেন নাকি x double prime নেবেন নাকি x triple prime নেবেন, in terms of your preference you're going to say anyone is fine, I don't care, কারণ you are equally satisfied by all these three bundles. Okay, so এরকম যদি তিনটা বান্ডেল আমি আপনাকে দিতে পারি, then if I connect these three bundles I should be able to find the indifference curve. Okay, so this is the typical shape of indifference curve. Again, shape অন্যরকম হতে পারে, সেটা আমরা eventually দেখব, but here all I'm saying যে আপনাকে যে পরিমাণ স্যাটিসফ্যাকশন x প্রাইম দিচ্ছে একই পরিমাণ স্যাটিসফ্যাকশন x ডাবল প্রাইম দিচ্ছে, একই পরিমাণ স্যাটিসফ্যাকশন x ট্রিপল প্রাইম দিচ্ছে। Okay, so whenever you connect this you can say that all the bundles on this curve should give me exactly the same level of satisfaction as any one of the bundles. Okay, so they represent the indifference curve. The moment you can draw the indifference curve, you can identify two other areas. Okay, so look, what about point Z? What about point Z? Z is a different bundle. It is above the indifference curve. Indifference curve er upore jodi hoy, what does that mean? Will I be more satisfied or less satisfied? Less. More satisfied. Okay. What does it depend on? স্যার লাইনের উপরে যেগুলো থাকছে সেগুলো দিয়ে তো আমরা সেম স্যাটিসফাই প্রথমটার মতন, তো যখন লাইনের উপরে থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা মানে ইনসাফিসিয়েন্ট, মানে হচ্ছে ওই পর্যন্ত এখন আমাদের মানে অ্যাফোর্ডেবল স্যাটিসফ্যাকশনের লেভেলটা ওই পর্যন্ত যায় না প্রথমটার সাথে তুলনা করে। Okay, তার মানেটা কি? Z টা কি more preferred নাকি less preferred? স্যার মোর Less. Less preferred, sir. Okay, okay. Okay, before saying Z is more preferred, we need to assume something. Assumption is x1 এবং x2 এই দুটো প্রোডাক্টই আপনার পছন্দের দুটো প্রোডাক্ট। ওকে, তার মানে আপনি x1 এবং x2 দুইটা জিনিসই আপনাকে যদি বেশি দেয়া হয় you will like it. Okay, so that's why I'm saying that these are like regular products. Okay, these are like good products. I like to have more x1. Okay, I prefer more x1 than less. I prefer more x2 than less x2. Okay, so এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, so how does it solve the problem? Why am I still saying that Z is more preferred than x? Okay, imagine there is a point here. এখানে একটা point, can you imagine this? Okay, this point is on the indifference curve, right? Okay, this point is give you the same level of satisfaction as which other point? স্যার এক্স। Absolutely right, because x is another point on the same indifference curve. তার মানে এইখানে আমি যদি একটা point imagine করি, this point will give me the exactly same amount of satisfaction as point x. এখন এই বান্ডেল থেকে আমি যদি z এ যাই, will I get more x1? No, sir.
No, sir. বাহ, কি বুঝলেন এতক্ষণ ধরে? এই বান্ডেল স্যার থেকে একটু if I go from this bundle, imagine there is a bundle here. From this bundle, if I offer you this bundle, Z, in this bundle, Yes, will sir. you have more X1? Yes, sir. Of course. Yes, sir. তাই না? এদিকে যাচ্ছেন, তার মানে অবভিয়াসলি আপনি এখানে যেই পরিমাণ X1 পাচ্ছেন, এখানে Z এ তার থেকে আরো বেশি X1 পাচ্ছেন, তাই না? Yes, sir. Okay, very good. And I told you that X1, if I give you more X1, you like it. Okay, so that's a good news. Second thing is, if you go from this point to this point, will you get more X2? X2 বাড়বে স্যার। Absolutely. So now my point is, আপনাকে বেশি X1 দিচ্ছি, আবার বেশি X2 ও দিচ্ছি, তাহলে আপনি কি ওই পয়েন্টটা বেশি প্রেফার করবেন না? জি স্যার। Absolutely. So this is the argument. This is the logic that I'm using when I'm saying that this is why Z is more preferred than X. Okay, because Z is more preferred than another bundle here, which is on the same indifference curve as X. Okay, and because you prefer Z from this bundle, that means you prefer Z from any of the bundle which lies on this indifference curve. ওকে, আমি একটা পয়েন্ট দিয়ে যদি প্রুফ করতে পারি, তাহলে আমি বলতে পারবো যে প্রত্যেকটা পয়েন্টও একইভাবে বিহেভ করবে, কারণ আমি জানি ইনডিফারেন্স কার্ভ মানেই হচ্ছে all of them are indifferent from each other. The logic clear? Yes, sir. Exactly same argument I can use for Y. Okay, so আমি আবার আপনার সেই পয়েন্টটা নিই, সেই combination. So compared to that imaginary combination, suppose I pushed you to Y. Will you have more X1 or less X1? স্যার লেস Less X1। Sir, less What about Less X2? X2 Sir, কমবে। less হবে। Uh, কমে যায়। Exactly. So now imagine, so you have less X1 and less X2. Will you prefer it or will you less prefer it? স্যার লেস প্রেফার। less preferred. So একই আর্গুমেন্টের কারণে আমি আবার বলতে পারি যে X will be more preferred than Y. কারণ Y is less preferred than this imaginary bundle, and I know this imaginary bundle is exactly equally preferred to X. So if it is true for this bundle, this must be true for this bundle as well. So this is why I can say Z is more preferred than X and X is more preferred than Y. Once I establish this, now I can generalize. Now I can say something much simpler. I can simply say that indifference, if any point you can identify which lies above the indifference curve, that will actually be more preferred. If you identify any bundle which lies below the indifference curve, that should be less preferred. I repeat again. So based on this exercise, now I can summarize, I can say any bundle which lies above the indifference curve will be more preferred. Any bundle which lies below the indifference curve, that will be less preferred. Okay, so আমরা এখন ইজিলি বলতে পারি যে Z অথবা any bundle which lies anywhere above, they will all be more preferred than any of the point on the indifference curve. Similarly, যে কোনো একটা পয়েন্ট যেটা ইনডিফারেন্স কার্ভের নিচে, আমি বলতে পারি যে সেই সবগুলো বান্ডল it will be less preferred than all the bundles which lie on the indifference curve. Okay, so আমরা দুইটা এরিয়া বের করে ফেললাম। ওকে, একটা হচ্ছে more preferred area, একটা হচ্ছে less preferred area, আর একটা হচ্ছে what about the bundles on the line, on the curve? They are more preferred naki less Indifferent. preferred naki equally preferred? equally preferred. Preferred. Absolutely. Okay, so indifference curve diye now I can easily identify someone's preference. I can easily see যে আমি একজনকে একটা বান্ডল দিলে সে এটা কি পছন্দ করবে নাকি করবে না। So
সো যদি আমি তার ইনডিফারেন্স কার্ভটা যদি আমি তার ড্র করতে পারি, তাহলে অটোমেটিক্যালি আই উইল বি এবল টু সে যে আমি তাকে যে বান্ডেলটা অফার করতেছি সেটা যদি ইনডিফারেন্স কার্ভের উপরে থাকে সে ডেফিনেটলি ওটা প্রেফার করবে, সেটা যদি তার নিচে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সে সেটাকে প্রেফার করবে না। Okay, that's a very initial understanding about the indifference curve. So I can extend it now. So I can easily say, look at Z. Okay, so Z, all bundles in I1, okay, which is the top indifference curve, are strictly preferred to all in I2. Okay, তার মানে প্রত্যেকটা bundle that lies on I2 or indifference curve 2, okay, they will be less preferred than all the bundles which will lie on indifference curve 1, কারণ এটা তো তার নিচে, একই argument, right? Similarly, all bundles in I2 or indifference curve 2 are strictly preferred to all in I3, because I3 প্রত্যেকটা পয়েন্টই হচ্ছে I2 এর নিচে। Okay, so তার মানে আপনি এখন কি করলেন, I can easily see the ranking. I can say I1 is giving me the highest level of satisfaction, then I2, then I3. Okay, so I can easily see the ranking. Okay, যেটা হচ্ছে most preferred, তারপরে হচ্ছে এইটা, তারপরে last least preferred হচ্ছে এইটা। যদি এর নিচে আরেকটা ইনডিফারেন্স কার্ভ বাকি সেটা হবে আরো less preferred, আর এটার উপরে যদি আরেকটা ইনডিফারেন্স কার্ভ বাকি that will be even more preferred. স্যার বলেন। যদি আমি y কে চিন্তা করি, মানে i3 কে তাহলে ইয়ে করি, তাহলে i3x মানে i2 এর তুলনায় উইকলি প্রেফার্ড। বুঝি নাই, আরেকবার বলেন। i3 টা কি তাহলে কি স্যার i2 এর মানে কম্পেয়ারে কি উইকলি প্রেফার না? কেন উইকলি প্রেফার্ড হবে কেন? i3 টা 2 এর কেন উইকলি প্রেফার্ড কেন? কারণ কেন এখানে তো স্ট্রিক্টলি মানে লেস প্রেফার্ড না, উইকলি প্রেফার্ড কেন? কারণ i3 তো i2 এর থেকে ছোট, তো এটার জন্য আমি যদি i2 মানে বিবেচনা করি তাহলে i2 টা হচ্ছে i3 থেকে স্ট্রিক্টলি প্রেফার, আর যদি আমি i3 টাকে মানে বিবেচনা করি তাহলে তো i2 থেকে এটা উইকলি প্রেফার। মানে একবার স্ট্রিক্টলি আবার আরেকবার উইকলি কেমনে হবে ভাই? মানে আপনার I2 is lying above I3, anything lying above is strictly preferred, এখানে তো কোনো উইকের কোনো সুযোগ নেই। স্যার উইকলি বলতে বোঝাচ্ছে কম প্রেফার্ড না, উইকলি মানে কম প্রেফার্ড, উইকলি মানে হচ্ছে at least as much as, okay, there is a equality sign as well. আমরা উইকলি প্রেফারেন্স নিয়ে কি দেখলাম? উইক প্রেফারেন্স কে আমি যখন বলছি it is at least as preferred as, সেটাকে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে? Look, there is a equality sign as well. This is representing weak preference. এই ইকুয়ালিটিটা তো not true. যখন আপনি I2 এবং I3 যখন আপনি আঁকছেন, this equality is never there. It is always greater. It is always more preferred. There is no at least as much. You can't say that. জি স্যার। Okay. So that's why Sir. all these indifference curves, they are strictly preferred to each other, or there's a strict preference between each other. Bolen? Sir, aren't these all things valid? বুঝি নাই, Hello? sorry. হ্যাঁ বলেন। Sir, I was asking that all the things that we have learned about indifference curves, isn't it violating the law of transitivity? কিভাবে জানি বলেন, কিভাবে ভায়োলেট করলো? মানে ট্রানজিটিভিটিতে আমরা স্যার পড়েছি না যে x is at least as preferred as y is at least as preferred as z, সো এভাবে যখন আমরা যাচ্ছিলাম তখন তো মানে বাট ইনডিফারেন্স কার্ভে এসে দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি z is strictly preferred to x, বাট ট্রানজিটিভিটিতে তো স্যার মানে আলটিমেট Okay. রেজাল্টটা ছিল যে x is more preferred than z. এই এক্সাম্পল এবং আপনাদেরকে আমি ডায়াগ্রামে যে এক্সাম্পল দিলাম, দে আর নট দ্য সেম এক্সাম্পল। আমি এখন পুরো লেকচারে যতবারই এক্স ওয়াই জেড বলবো, দে আর অল রিপ্রেজেন্টিং ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। এখানে একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশন দিয়ে আপনাকে আমি ট্রানজিটিভিটির কনসেপ্টটা বুঝালাম, যেখানে আমি বললাম যে এক্স ইজ অ্যাট লিস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ ওয়াই, ওয়াই ইজ অ্যাট লিস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ জেড, তাহলে এক্স শুড বি অ্যাট লিস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ জেড। দ্যাট ইজ জাস্ট দিস এক্সাম্পল. The moment I'm taking you to this diagram, this is a completely different example.
in this example, Z is strictly preferred to X. X is strictly preferred to Y. So forget about the previous example. It's not applicable here anymore. কারণ এটা তো আমি সেটাই আপনাকে এতক্ষণ ধরে এক্সপ্লেইন করলাম যে এই বান্ডেলের থেকে আপনি এই বান্ডেলটা তো স্ট্রিক্টলি প্রেফার করছেন। This is a completely new example. So আপনি এখন don't try to relate it with whatever I said 3 slides before. Okay, আমি কিন্তু একই এক্সাম্পলকে নিয়ে কনসিস্টেন্টলি আগাচ্ছি না। আমি ওই একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি আপনাকে কনসেপ্টটা বুঝিয়েছি। এখানে যখন আমি ডায়াগ্রামে আসছি, I'm talking about a completely different example, which is based on whatever you can see in this diagram. Okay, so এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাকে কি এখানে কি কোনো কোথাও কি ট্রানজিটিভিটি অ্যাসাম্পশনটাকে কি ভায়োলেট করা হচ্ছে কি? Okay, that's a good question. So we need to check that okay, are we really violating the issue of transitivity? Okay, so first of all, how can you bring transitivity in this example? You can say, if you imagine that bundle, I'm saying that bundle, okay, comparing that bundle with Z will definitely be more preferred than that. Okay, let's imagine this bundle is W. একটা নাম দিই তাহলে আপনার মানে কথা বলা easier. So let's say this bundle is W. Okay, so what I'm saying is, because I like more X1, I like more X2, so definitely Z is more preferred than W. Okay, but I also know X is indifferent with W. So আমি দুইটা জিনিস জানি, একটা হচ্ছে X and W, they are indifferent to each other. Second, আমি আরেকটা জানি, Z is more preferred than W. Let's use transitivity now. What can I say about X and Z? What is transitivity saying? কোনটা more preferred হবে? Z is still more preferred. না, কিন্তু লজিকটা কি? মানে ট্রানজিটিভিটি ইউজ করে আমি আর্গুমেন্টটা দিতে চাচ্ছি। মানে আমি আবার বলি আপনাকে, if possible can you guys just write it down? Okay, আপনাদের নিজেদের জন্য দেখার জন্য ইজি হবে। একটা পয়েন্ট এখানে W. Okay, so all I'm saying is দুইটা স্টেটমেন্ট আপনারা লিখবেন। Number 1, Z strictly preferred to W, and X is indifferent to W. দুইটা স্টেটমেন্ট আমি আপনাকে দিলাম, দুইটা কন্ডিশন আমি আপনাকে দিলাম। Use these two conditions and now tell me, using transitivity, what relationship I should have between X and Z. Sir, Z is strictly preferred to X because Absolutely. since X is equally preferred to W, yes, assume. So that's why, and Z is strictly preferred to W. That's why ultimately Z is strictly preferred to X. Okay, so can you see that I'm using actually transitivity? Okay, exactly the same way you can argue Yes, sir. backwards. Okay, so আমি আবার আপনাকে একই এক্সাম্পল আবার দিলাম যে W is more preferred, strictly preferred to Y, and X is indifferent to W. এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে so what is the relationship between X and Y? What should it be? W is more preferred to Y and X is indifferent to W. My question is, what will happen between X and Y? X will be strictly preferable to Y. Absolutely. আপনি কি করলেন? আপনি জাস্ট W এর জায়গায় W কে রিপ্লেস করলেন X দিয়ে। কেন আপনি রিপ্লেস করতে পারেন? Because they are equally preferred. So আপনি যদি রিপ্লেস করেন তাহলে আপনি কি পাচ্ছেন? আপনি প্রথমে বলেছিলেন W is more preferred to Y, এখন আপনি জাস্ট রিপ্লেস করে দিলেন X দিয়ে, আপনি বলছেন X is more preferred to Y. So again, which assumption I'm using? I'm using transitivity. Is that clear, guys? Yes, sir. Okay. Yes, very sir. good. So again,
based on this, now I can say that I1 is my most preferred indifference curve, this is the second one, and this is my least preferred indifference curve. Okay, so now let's move on. Indifference curves. So এই পুরোটা থেকে এখন what can we gather? What can we conclude? We can conclude that weak preference of X, remember this red dot is the X bundle, weak preferred bundle of X will be what? The set of bundles which are weakly preferred to X. Okay, and weak preferred X bundle which includes the indifference curve as well. Okay, so এখন আপনারা যে প্রশ্নটা একটু আগে করলেন যে একটা কনফিউশন ছিল যে উইক প্রেফারেন্সটা আমি কিভাবে দেখাবো, আমি এতক্ষণ ধরে বলতেছি সব about strict preference, right? I1 is strictly preferred to I2, I2 is strictly preferred to I3. Okay, এখন we want to talk about weak preference. The moment you talk about weak preference, remember there has to be an equality as well, at least as good as something else. So the moment I want to include the at least as good as, who should I include? I should include the indifference curve itself. Okay, তার মানে আমি যদি বলতে চাই যে এই পুরো এরিয়াটা, okay, they are weakly preferred to X, তাহলে এই weakly preferred বলার জন্য আমার কাকে ইনক্লুড করতে হবে? I also have to include all the points which lie on the indifference curve. কারণ indifference curve এর পয়েন্টগুলো কি? They are equally preferred to X. Remember that equality sign. So indifference curve এর পয়েন্টগুলো সেই equality সাইনটাকে represent করবে, আর everything which lies above, they will represent the greater than sign. Okay, so I just want to make it very clear to you guys. Again, we are talking about weak preference here. Okay, so here we need a greater than, we also need to fulfill the equality thing. Okay, so I need bundles which will be more preferred, and then I will also need bundles which will be equally preferred. Okay, only then I can say this is the area of weak preference. I cannot just look at only more preferred bundle. Okay, I need to have equally preferred bundles as well. This is precisely why I have included, it said it includes IX. What is IX? That is the indifference curve, okay, which is having X in it. Okay, তার মানে আপনি যখনই weak preference কে represent করতে চাবেন তখনই you have to say that it will definitely look at all the bundles above as well as all the bundles which are lying on the indifference curve. তার মানে কোন বান্ডেলগুলোকে আমি রিজেক্ট করে দিলাম, কোন বান্ডেলগুলোকে আমি বলতেছি তারা উইক প্রেফারেন্সের পার্ট হবে না? নিচের বান্ডেলগুলো Sir, under the line. Below the Absolutely. Okay, তার মানে above and indifference curve together is your weak preferred bundle set. And what about strict preference? যখন আমি strict preference বলবো কাকে আমার বাদ দিতে হবে এখন? indifference curve. Absolutely. এই যে দেখেন, clearly does not include IX. It does not include the bundles which lies on the indifference curve. It only looks at the bundle which lies above the indifference curve. So এখন কি weak preference or strict preference এর difference-টা clear হয়েছে? So Yes, weak sir. preference, Yes, weak- sir. so weak preference will obviously include everything that lies on the indifference curve and everything that lies above the indifference curve. Strict preference will represent all the bundles which lies above the indifference curve only. It does not include any of the bundles which lie on the indifference curve. If you talk about less preferred, then obviously it will only look at all the bundles which lie below the indifference curve. Okay? If you talk about only indifferent bundles, then it will not include anything above, it will not include anything below,
it will only include all the bundles on the indifference curve. Okay, is all the are the differences clear? Yes, sir. Yes, Okay, sir. very good. So now let's look at one of the uh, characteristics of indifference curve is that I'm saying that they cannot intersect each other. এখানে দেখেন I have drawn two different indifference curve. একটা হচ্ছে I1, the white one, and the green one is I2. And they are intersecting each other. Okay, so let's see if that creates any problem, if it violates any of our assumption. So let's start from I1. So what do we know in I1? I1, I have 2 points, X and Y. Can you all see that? X and Y, they both lie on I1. So that means obviously X is indifferent to Y. Okay, because they lie on the same indifference curve. What can I say about I2? Again, I2, X belongs to I2 as well, and Z also belongs to I2. So I can easily say X must be, equally preferred to Z based on I2. Do you guys agree with the first line? Sir, can you Yes, sir. repeat the line again? Okay, so look at the first white indifference curve. I have identified 2 points on the white indifference curve, X and Y. And all I'm saying is that because they belong to the same indifference curve, they must be indifferent to each other. Second, I'm saying there is another indifference curve, the green one, I2, and I pick again 2 points on I2, X and Z. Because they belong to the same indifference curve, I'm saying that must mean that X must be indifferent to Z. They are equally preferred. That's all I'm saying on the first line. Okay, so whenever you say X is indifferent to Y and X is also indifferent to Z, what is transitivity is going to tell you? What should be the relationship between Y and Z? Sir, Y is indifferent to Z. Right, because X এর সাথেও এটা indifferent, আবার X এর সাথে Z ও indifferent. তার মানে ডেফিনেটলি যদি X এর সাথে Y indifferent হয়, আবার X এর সাথে যদি Z ও indifferent হয়, তাহলে ডেফিনেটলি Y আর Z they should be indifferent to each other according Yes. to transitivity, because I have to be consistent. But now look at the two bundles. Look where Y is and look where Z is. Okay, if I go from Z to Y, am I getting more X1? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Am I getting more X2? Yes, sir. So shouldn't I prefer Y than Z? Yes, sir. Okay, Yes, so now can you see where the contradiction is? আপনি একবার বলতেছেন যে transitivity আপনাকে বলেছে Y should be indifferent from Z according to transitivity, এবং আপনি বলেছেন যে transitivity assumption it must hold. কিন্তু আপনি আবার যখন দুইটা পয়েন্টের দিকে তাকাচ্ছেন তখন তাকায় আবার বলতেছেন যে না আমার তো আসলে Y প্রেফার করা উচিত, কারণ Y এ আমি বেশি পাচ্ছি X1, বেশি পাচ্ছি X2, তাহলে তো Y is definitely more preferred than Z. তার মানে একই দুইটা পয়েন্ট আমি দুইভাবে এটাকে ইন্টারপ্রেট করতেছি। একবার বলতেছি I should be indifferent to each other, আবার আমি আরেকবার বলতেছি one should be more preferred than another one. Am I not contradicting myself? Can you guys see the contradiction? Yes, sir. So this is precisely why no two indifference curves can intersect each other. তার মানে আমি যেভাবে I1 এবং I2 টা ড্র করেছি এবং there is a intersection point, this is wrong. তার মানে indifference curves cannot intersect each other, কারণ যখনই intersection হবে তখনই it will violate the assumption of transitivity. ওকে, তার মানে আমি যদি একটা ইনডিফারেন্স কার্ভ আঁকতে চাই যেটা আমার ট্রানজিটিভিটি অ্যাজাম্পশনকে ফুলফিল করবে,
সেই ইন্টারফারেন্স কার্ভটা কখনোই দুইটা ইন্টারফারেন্স কার্ভ একজন আরেকজনকে ইন্টারসেক্ট করতে পারবে না। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. This is Yes, sir. very, very, very important, especially when you draw indifference curves. Okay, আমরা যখনই indifference curve আঁকবো, we always need to be very careful যে দুইটা indifference curve যেন কখনো একজন আরেকজনকে intersect না করে। It's a very, very common mistakes, okay, that people, students draw indifference curve. Sometimes even we draw indifference curve. We do not pay attention, and the way we draw it, you can easily see যে আমি যদি একটু extend করি তাহলেই মনে হয় একটা আরেকটাকে intersect করে ফেলবে। Okay, so we should always, whenever we draw indifference curve, we should be very careful the way we draw indifference curves. Okay, so now let's talk a little bit about slope. Okay, so when more of a good, more of a commodity is always preferred, okay, the commodity is a good commodity. Okay, আমরা একটু আগে যেটা বলে আসলাম যে x1 এবং x2 আমরা বললাম যে both of them are good commodities. What does that mean? তার মানে আমি দুইটা commodity আমি যত বেশি পাবো, I will prefer them more. Okay, so that means it's a good commodity. But not all commodities should be good. Okay, so again, just an extension. If every commodity is a good commodity, then indifference curves are negatively sloped. Okay, in a minute I'm coming to that. However, if less of a commodity is always preferred, then the commodity is a bad commodity. Okay, so কখনো কখনো কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো হয়তো আপনাকে বেশি দেয়া হলে you will get upset. Okay, your satisfaction level will actually go down. Okay, can you give me some examples? আপনাদের এরকম কোনো প্রোডাক্ট কি আছে যেটা বেশি পেলে আপনাদের আরো মন খারাপ হয়ে যায়? বাহ, যা আছে সব কিছুই আপনাদের পছন্দ। Okay, interesting. স্যার কোনো যদি মার্ক বেশি কাটা হয় তাইলে কষ্ট লাগে। Okay, so for example negative marking. Okay, আমি যদি বলি যে একটা এক্সাম সেখানে নেগেটিভ মার্কিং আছে, সো যত বেশি নেগেটিভ মার্কিং আপনাদের মাথা তত গরম, রাইট? ইউ উইল বিকাম মোর অ্যান্ড মোর আপসেট। ওকে, আদারওয়াইজ ইটস ভেরি ইজি টু ফাইন্ড এনি ফুড আইটেম। ওকে, অনেক খাওয়া আছে যেগুলো হয়তো আমরা পছন্দ করি অথবা অ্যাটলিস্ট আমি পছন্দ করি। ওকে, অনেক ভেজিটেবল আছে যেগুলো হয়তো আমি দেখলে I get really scared. Okay, I am very worried. Okay, just my mom is gonna push me and then I have to find a way to, avoid that. Okay, আবার অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি অনেক বেশি খেতে চাই কিন্তু আমার হয়তো খাওয়া উচিত না, right? So there are many products, if you get them more, your satisfaction can actually go down. Okay, তার মানে হচ্ছে if I give you more of it, it will be actually less preferred. Okay, if you can identify a product like that, we are going to call them bad product. Okay, so now let's see how is it going to কি হইতে পারে স্যার, যেমন বিরিয়ানির মধ্যে স্যার অতিরিক্ত এলাচি, sure, okay, fine, মানে টেস্টই খারাপ করে দেয় একদম, okay, I agree. Okay, so how is it going to affect your indifference curve? Okay, so look, whenever I'm saying this is a good one and this is a good two, তার মানে এটাও একটা ভালো প্রোডাক্ট, এটাও একটা ভালো প্রোডাক্ট। Okay, so what does that mean? Anything below is worse, তার মানে আমি কম পাচ্ছি, এবং anything above is better, যেটা আমরা দেখে আসছি। বলতে কি প্রোডাক্ট 1 প্রোডাক্ট 2 নাকি ভালো 1 ভালো 2? সরি, শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথা, আরেকবার বলবেন? সরি, আমি শুনতে পাইনি, আপনি কি বললেন? আরেকবার যদি একটু বলেন। হ্যাঁ, they are product 1 and product 2, but the reason I'm writing good because these are both good products. এবং good product কাকে বলে? Whenever you get this product more, you prefer it. That's the definition of a good product. Okay, so আমি বলেই দিচ্ছি একটা প্রোডাক্টকে আমি গুড বলবো কখন? যখন আমি এই প্রোডাক্টটা যত বেশি পাই, I like it.
যদি তাই হয়, then I'm gonna call it a good product. So that's why I'm saying this is good one. Of course this is product one, but it's a good product. তার মানে আমি এই প্রোডাক্টটা বেশি বেশি চাই। Similarly, this is good too. Obviously this is the second product, and also this is a good product, meaning I also want it more. So if both of the products are good products, okay, that means you like them more, then obviously what's going to happen, you always want to move at this direction. If you go at this direction, you get more of good 2 and more of good 1, so they are obviously more preferred. And obviously you hate to go at this direction. আপনি যদি এই ডাইরেকশনে যান, তার মানে আপনি good 2 ও পাবেন কম, good 1 ও পাবেন কম. That means it will be worse. Okay, and that means the indifference curve will be negatively sloped. Okay, and negatively sloped হওয়ার লজিকটা কি হতে পারে এখানে? Can someone tell me? Why is it negatively sloped? এই যে yellow curveটা, this is representing your indifference curve. Why is it negatively sloped? স্যার যে জিনিসটা পাইতে পাইতে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল লো ডাউন হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য এটা না, মানে negatively sloped কেন? Why is it downward slope? That's my question. মানে আমি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যখন যাব, what is happening? My satisfaction level supposed to be the same. যদি আমি একটা মানে গুড ওয়ানটা বেশি নিতে চাই, obviously আমার গুড টুটা একটু কম নিতে হবে, এজন্য মানে একটার জন্য স্যার একই টাইমে তো আর দুইটা ইকুয়ালি নিতে পারতেছে না, এই জন্য। না, মানে আমি যদি একটা প্রোডাক্ট বেশি নিতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আরেকটা প্রোডাক্ট আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে কেন? না করলে অসুবিধা কি? Won't I get an indifference curve? ইনকাম লিমিট। Please do not bring budget here. Not yet. আপনার এখন বাজেট নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। Okay? It's all about your satisfaction. হ্যাঁ, স্যাটিসফ্যাকশনের প্রবলেমটা কি সেটা জানতে চাচ্ছি। ভাবেন আমি আপনাকে স্যার আমি মনে করি যে প্রথম ঘন্টা আমি 1 ঘন্টা পড়তে বসলাম, পরে ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। যখন আমি কয়েক ঘন্টা মানে রেগুলার পড়তেছি টানা, তো আমার ওই পড়ার যে ইন্টেনশন মানে মনোযোগটা একটু কমতে থাকবে আস্তে আস্তে, লাইক এরকম কিছু স্যার? I don't think so, no. You are moving into law of diminishing marginal utility. সেটা ডিফারেন্ট, এটা এখানে এখনো দরকার নেই আমার। জাস্ট আচ্ছা, first let me ask you the simple question and then you can try to answer it. All I'm saying is that suppose I'm here, this is my original bundle. All I'm saying is that এই একই বান্ডেলে, এই বান্ডেল থেকে আমি যদি আরেকটা বান্ডেলে মুভ করতে চাই, এবং সাপোজ আমাকে কেউ আরেকটা বান্ডেল দিল যেখানে একই পরিমাণ গুড 2 দিল কিন্তু 1 ইউনিট বেশি গুড 1 দিল, ওকে, will I not be equally satisfied? Will I not be equally satisfied as this point? হ্যাঁ, equally satisfied হব কেন? স্যার কারণ এরা তো ইনডিফারেন্ট। But compared to this point এ আপনি তো 1 ইউনিট এক্সট্রা গুড 1 পেলেন, এবং গুড 1 একটা ভালো জিনিস, সেটা আপনাকে যত দেয়া হয় আপনি তত বেশি প্রেফার করেন। তাহলে এই পয়েন্টের সাথে, অরিজিনাল পয়েন্টের সাথে আপনাকে যখন একটা এক্সট্রা গুড 1 দেয়া হবে, সেটা কি ইকুয়ালি প্রেফার্ড হবে নাকি মোর প্রেফার্ড হবে? More preferred, sir. That's the point. তার মানে আপনি যখনই রাইটে যাচ্ছেন, that is more preferred. তার মানে রাইটে গেলে you cannot find indifference curve. You find a point which you prefer more. Indifference curve এর main conditionটা কি? All the points supposed to give you the same level of satisfaction. They will all be equally preferred. কিন্তু আপনাকে যখনই আমি একটা প্রোডাক্ট বেশি দিচ্ছি, আপনি তো এটাকে বেশি প্রেফার করছেন। So this is, you are violating the condition of, indifference curve, right? So you cannot go to the right. What about if you want to go up? আমি আপনাকে একই পরিমাণ গুড 1 দিলাম, বাট আমি আপনাকে এক্সট্রা একটা গুড 2 দিলাম। Will you prefer it more or less or equal? এটাও তো মোর প্রেফার হবে স্যার। Absolutely. You're going to prefer it more কারণ গুড 2 টাও তো আপনি পছন্দ করেন। তার মানে যখনই আমি আপনাকে একটা এক্সট্রা ইউনিট দিব, you're going to like it. You're going to be like, yes, I prefer this more. Okay?
And of course, if you go at this direction, I give you more of one and more of two. So surely you're gonna prefer it more. তাই না? তার মানে indifference curve cannot be vertical, it cannot be horizontal, it cannot be upward sloping. আমি কি বুঝতে পারছি? কেন না এগুলা? Yes, sir. So that is precisely why when the both of the goods are, good product, it will be downward sloping. In other words, it has to have a negative slope. And of course, যদি আপনার ইচ্ছা করে যে আপনি এখান থেকে এখন good ওয়ানটা বেশি কনজিউম করতে চান, তাহলে of course you need to sacrifice some amount of good two. কারণ আপনি good ওয়ান যখন আপনি বেশি কনজিউম করবেন, আপনার যে বেশি স্যাটিসফ্যাকশনটা আসবে, সেই স্যাটিসফ্যাকশনটাই আবার কমানোর জন্য আপনাকে কি করতে হবে? You have to sacrifice some amount of good two. কারণ remember, indifference curve means you have to come back to the same level of satisfaction. They have to be equally satisfied. That is why you need to sacrifice some amount of good two in order to get some amount of good one. Okay, so that's consumption ratio same থাকবে সবসময়। that is entirely depends on each individual. আপনার জন্য এক রেশিও হবে, আমার জন্য আরেক রেশিও হবে। আপনি এক রেশিওতে এগ্রি করবেন, আমি আরেকটা রেশিওতে এগ্রি করব। This is all depending on our own choice, our own exchange rate. Okay, so সেটা আমরা আসবো eventually, but of course it will vary. It will vary person to person. It can vary from quantity to quantity. Okay, so we will see that. However, now look at what I'm measuring now. I'm looking at two products again, but one of them is a bad product. Another one is a good product. Okay, so একটা হচ্ছে খারাপ, একটা হচ্ছে ভালো। খারাপের ডেফিনিশনটা কি? If I have it more, I prefer it less. Okay, আমরা একটু আগে ডেফিনিশন দিয়ে আসছি। If less of a commodity is always preferred, then the commodity is a bad product. Okay, so এখন প্রশ্ন হচ্ছে, why is it, now I'm saying, is it positively sloped? Why the indifference curve is positively sloped right now? It used to be negatively sloped, but now the moment you are saying one of the product is a bad product, the slope has changed. Can someone explain that to me? যখনই ব্যাড প্রোডাক্ট আমি কিছু ইউনিট বেশি নিচ্ছি, কনজিউম করছি, তখন তার থেকে বেশি আবার গুড প্রোডাক্টটা কনজিউম করে মানে স্যাটিসফ্যাকশনটা আনছি, এরকম কিছু স্যার? Absolutely. So the moment I'm giving you one extra unit of bad product, so are you more satisfied or less satisfied now? Less satisfied, sir. Less satisfied. কারণ আমি আপনাকে একটা খারাপ জিনিস এক ইউনিট বেশি দিলাম, so obviously আপনার মেজাজটা এখন খারাপ. So how can I make you happy, equally happy? By giving you more good. Exactly. So by compensating you with a good product. Okay, it's a very common strategy, right? So আমরা কি করি? আমরা if you have children, you know that. So if I say that my daughter has to do some extra homework today, okay, then obviously she will be upset, right? She will be very cranky, shouting, screaming, everything, right? So how can I calm her down? I have to give her some bribes. I have to say, okay, you can have some extra chocolate. Okay, you can have half an hour extra screen time. Okay, but you have to finish this. Absolutely, balance না করলে আপনি equal preference এ আসবেন কিভাবে? Indifference curve is all about the balance. You're supposed to maintain a same level of preference, same level of satisfaction. তার মানে যখনই আপনার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে অথবা কমে যাচ্ছে, you need to bring it back to the same level. Okay, so that is precisely why, for example, I give you one extra good thing. Okay, so for example, আমি হয়তো দেখলাম যে আজকে আমার মেয়ে, আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি, এই সুযোগে সে আরো 1 ঘন্টা এক্সট্রা টিভি দেখে, যেটা তার দেখার কথা না। Okay, so she already got some extra good thing. Okay, so now I'm like, okay, so you did some extra good thing, but I don't want you to be extra happy.
So I need to punish you with something. So what am I going to do? I'm going to say, okay, you need to do 2 pages of handwriting. Okay, so what am I doing? Again, I'm balancing. Whenever my daughter watch 1 extra hour of TV, my daughter is extra happy today compared to yesterday, because my daughter is like, I watched extra 1 hour of TV today. Okay, and I'm like, no, that's not going to work. So I need to make sure you work, extra some, you need to do some extra homework. And I know that she does not like homework. So I'm giving him some bad stuff in order to bring her happiness down to the original level. So this is precisely why whenever you're getting some bad product, you will also need to get some good product. Vice versa, if you get some good product, you also need to get some bad product in order to come back to the same level of preference, in order to come back to the same level of satisfaction. And if that is true, then the indifference curve must be upward sloping. Okay, it must be positively sloped. Don't worry about the the shape. Okay, just understand that it should be positively sloped. So indifference curve can be negatively sloped whenever the 2 products are good products. Indifference curve can be positively sloped whenever one of the product is a bad product. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now let's talk about perfect substitutes. Okay, so now I'm talking about some specific type of products. So here I'm saying X1 and X2, these 2 products, they are perfect substitutes. Okay, so they are perfect substitutes to each other. That means if I give you any one of them, which is absolutely fine. Okay, so if they are perfect substitutes, what does that mean? The exchange rate will always be the same. তাই না? মানে আপনাকে আমি এখন বললাম যে আপেল এবং কমলা, they are perfect substitutes to me. So আমার কাছে এখন 5টা আপেল আছে। So আপনি এখন আমাকে বলতে পারেন, because they are perfect substitutes, আপনাকে আমি 5টা আপেল এবং কোনো কমলা দিব না, অথবা আমি আপনাকে 4টা আপেল 1টা কমলা, অথবা 3টা আপেল 2টা কমলা, অথবা 2টা আপেল 3টা কমলা, all of them supposed to give me the same level of satisfaction, right? Because I said they are perfect substitutes to me. Yes, So what does that mean? The exchange rate is identical, always 1 apple for 1 orange. Okay, আমার থেকে একটা অ্যাপল যদি আপনি নিয়ে যান, আমাকে আপনাকে কম্পেনসেট করতে হবে একটা অরেঞ্জ দিয়ে। Okay, always the same. So that means now the indifference curves can be straight line. It doesn't need to be a curve anymore. Okay, it can be a straight line. তার মানে you always care about 8 units. Okay, 8 units of fruits. So এই 8 ইউনিট আপনি এখান থেকেও পেতে পারেন, এখান থেকেও পেতে পারেন, অথবা যে কোনো একটা কম্বিনেশন থেকেও পেতে পারেন। তার মানে 7 1 6 2 5 3 4 4, whatever that is. As long as you have 8 fruits, okay, you are fine. Either it is 8 apples or is it 8 oranges or any combinations, but the number of fruits must be equal to 8. Okay, so that means whenever they are perfect substitutes, the slopes are constant. Okay, if it is a 1-to-1 relationship, then the slope must be -1. Okay, so that's why it's going to be a indifference curve which is absolutely straight line. And obviously the green one is a higher indifference curve, because here you are having 15 units of fruits, from different combinations of 15 units of fruits. Okay, so if that is happening, then obviously the green line, the green indifference curve, is more preferred than the yellow one. Okay, but the point is, whenever you are having perfect substitutes, okay, that means the exchange rate is always the same. It is a constant. Okay, that means the indifference curve will always be a straight line.
Okay, and obviously if you like both of the products, then higher you go, higher will be your satisfaction. More preferred will be those bundles. Another types of, another type of products, we call them perfect complements. Okay, so what do we mean by perfect complements? Perfect complements means two products, okay, you consume them together. I repeat, two products, you consume them together. 1 cup of tea with 1 spoon of sugar. It goes together. আমি চিনি ছাড়া চাও খাবো না, আমি চা ছাড়া 1 চামচ চিনিও খাবো না। I will always have them together. Okay, so this is perfect complements. Okay, so whenever you have perfect complements, now the indifference curve will have a very weird shape. Okay, what does that mean? It means 5 units of x2 goes with 5 units of x1. Now, if I give you extra units of x2, 6 units, 7 units, 8 units, or 9 units, but I do not give you any extra unit of x1, then you will be equally satisfied. Okay, তার মানে হচ্ছে আমি আপনাকে যেই এক্সট্রা ইউনিট অফ x2 গুলা দিচ্ছি 5 এর পরে, they are actually adding nothing to your satisfaction. কারণ you cannot use them. You only use 5 units of x2 with 5 units of x1. এর থেকে বেশি যে কোনো ইউনিট আমি আপনাকে যদি দেই, you will not be able to use them. Okay, because x1 and x2, they are perfect complements. একটা particular combination you can consume. এর থেকে কোনো different combination হলে ওই excess amount গুলা কোনো additional utility আপনাকে দিবে না. Okay, so automatically what's going to happen? Whatever satisfaction I get from 5-5, the same amount of satisfaction I'm gonna get from 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, all the way. Because all these additional amounts of x2 I cannot really use. Okay, so তখন কি হবে? Probably I need to throw them away. Okay, so as a result, these additional units of x2 is not giving me any extra satisfaction. So that's why from this point onwards, the indifference curve is vertical. But now let's look at what about the other way around. If I give you the 5 units of x2, but now I give you more units of x1, 6 units or 7 or 8 or 9 or 10, আমি আপনাকে x2 বাড়াচ্ছি না, but আমি আপনাকে x1 additional দিচ্ছি. The question is, how is this going to affect your utility or your satisfaction or your preference? Nothing will happen. কারণ কি? কারণ again, you only consume them 5 units of x2 with 5 units of x1. তার মানে all the additional x1 that I'm giving you, you cannot consume them. It will not give you any additional satisfaction. So আপনার preference কোনো change হবে না. So obviously, what will be the shape of the indifference curve? It will be absolutely horizontal. তার মানে হচ্ছে indifference curve is actually coming from 5 units of x2 and 5 units of x1. এর additional যে কোনো amount of x1 যদি শুধু দেওয়া হয়, সেটাও আপনাকে কোনো additional utility দিবে না। আবার যদি শুধুমাত্র আপনাকে কিছু additional x2 দেয়া হয়, that is also not going to give you any additional satisfaction. একটা খুব common example আমরা টেক্সট বইতে দেখি, okay, pair of shoes. Okay, ডান পায়ের জুতা এবং বাম পায়ের জুতা, রাইট? সো এখন আপনাকে যদি কোনো দোকানে অফার করে যে আপনি এক জোড়া জুতা কিনলে আপনাকে একটা ডান পায়ের জুতা এক্সট্রা দেয়া হবে, okay, so that is not really adding anything to my satisfaction. What am I going to do with this one additional শুধুমাত্র ডান পায়ের জুতা? Okay, so it's a waste. It's not really affecting my satisfaction. So I'm equally satisfied as buying one pair of shoes. Okay, but
আমাকে যদি বলা হতো যে না ঠিক আছে আপনাকে এক জোড়া জুতা দিলে আমি আপনাকে আরেক জোড়া জুতা ফ্রি দিই, that means I will be able to get 2 units of or 2 pairs of shoes. That is obviously going to increase my level of satisfaction, কারণ আমি এখন দুই জোড়া জুতা পাচ্ছি, right, rather than just একটা ডাম্পার জুতা অথবা একটা বাম্পার জুতা. Okay, so what we are trying to say here is that whenever we talk about perfect complements, the indifference curve will look like L-shaped. The indifference curve is L-shaped. Okay, so obviously the yellow indifference curve is less preferred than the blue indifference curve, because blue indifference curve আপনি কি পাচ্ছেন 9 units of x2 together with 9 units of x1. So the point is that you need 1 unit of x1 to go with 1 unit of x2. Another unit of x1 must be going with another unit of x2. These two things go together. Okay, so আপনি যদি 9টা x2 এর সাথে 9টা x1 পান, then obviously this is much better than 5টা x2 এর সাথে 5টা x1 পাওয়ার. Okay, so this is an example of perfect complements. Okay, so look at the indifference curve, extremely weird, it is L-shaped. Okay, so obviously আমি যদি উপরে আরো একটা আঁকি, I'm going to draw it like this. Now why am I drawing this 45-degree line? Because here I'm saying that all the perfect combinations are coming from this 45-degree line. Okay, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9. Okay, so these are all the right combinations. Anything more is just not adding anything to my satisfaction. It's just not gonna be more preferred or less preferred. Is that clear? What's the time? Oh, it's 3 o'clock. Okay, so is that clear? So just very quickly, if I summarize, প্রথমত হচ্ছে ইনডিফারেন্স কার্ভের শেপ নিয়ে আমরা কথা বলছি. So first of all, যদি দুইটা প্রোডাক্টই ভালো হয়, then it should be downward sloping. একটা প্রোডাক্ট ভালো এবং একটা প্রোডাক্ট যদি খারাপ হয়, it should be upward sloping. If both of the products are perfect substitutes, then they should be straight lines, downward sloping straight lines. If the two products are perfect complements, then they will look like a L-shaped indifference curve. Okay, so I rather stop here. As I told you in the last lecture, that there will be a quiz on next Wednesday. Remember, Monday is off, so I'm going to see you guys again next Wednesday. Next Wednesday, there will be a quiz on chapter 2 only, from budget constraint only. And now the format of the quiz will be, at least the first quiz, it will be MCQ. Okay, so I'm going to ask you 10 questions. Okay, I'm going to give you obviously some options, some answers. You need to pick the right one from it. Okay, and when you answer the questions, remember that you need pen and paper right next to you. Okay, কারণ আমি আপনাদেরকে সিচুয়েশনটা দিয়ে দিব এবং সিচুয়েশনটা দিলে কি হবে সেটা আমি আনসার দিয়ে দিব. Okay, but সিচুয়েশনটা যদি আপনি ড্র করতে না পারেন, you will not be able to answer the question. Okay, so আমি এখন বললাম যে P1 will increase by 10%. Okay, what will happen to the budget line? Okay, for example. So তখন আপনি যদি জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করতে না পারেন, তাহলে আপনি বলতে পারবেন না will it be steeper, will it be flatter, will it rotate, will it be a shift, কি হবে. তো সেই জন্য প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য you should have pen and paper ready, so that আপনি প্রশ্নটা পড়ে খাতায় আঁকবেন, একে আপনি উত্তরটা দিবেন. I don't need to see your work. Okay, I don't need to see whatever you have done on the paper. Okay, but I'm just saying that if you want to get all your answers right, that should be the approach you should take. Okay, and I want you chapter 2.
Only budget constraint, right? Only budget constraint, not this one, not preference. Only chapter 2. টাইম লিমিটেশন কতক্ষণ? 10টা কোয়েশ্চেনের জন্য হয়তো 15 মিনিট, something like that. It depends. আমি আগে প্রশ্নগুলো করলে I will be able to understand যে আনসার করতে কিরকম সময় লাগতে পারে।